じいさんではなくバイロン様と呼べ。感謝するよ、じいさん。こいつこれを受け取ってほしい。 You mean I'm one of them so that I can get side quests? Except in the desert bros from Lubor? ありがとう、ルボル。 Lubor. さて、うちのストラスで隠れ家に連絡してくれ。砂漠の耳、ルジェナ・ダリミルがシドへの協力を再開したってね。オミア・ラステラン、トゥイサゲリス。これからもよろしくな、シド、いや、クライブ。俺はあんたを気に入った。こう呼ぶ方がしっくりくる。そろそろ南門を越えられるようになってるはずだ。世話になった。いいってことさ。気をつけてな。行きましょうか、おじさん。A little crystal following. Gotta find the crystal mobbies. Oh, we got our meteor. Oh wait, we didn't need a meteorite. We needed this, the fire, so it's like salazolite or whatever the fuck. Yo, Crave. Ask about the crystal trade. Very fitting that the noble soldiers of Dalmekia and Wallode, partners in arms on so many battlefields, should also become partners in crime. Still, the merchants of Dalamil, we are relieved to see them brought to justice. Many have been driven almost to ruin for want of crystal. Sure, they would all be rushing to thank you for the service you had done them, if, of course, they had an idea what you had done. Of course, as long as we remain reliant on the power of the crystals, they were ourselves open to such exploitation. People are such greedy, needy creatures. Simply no other way, Clive. You must bring down each and every mother crystal in the twins and put an end to the people's thoughtless dependence upon them. Do try not to disappoint me. It's about the Dalamil Inn. Ours is a blessed corner of the Velkroy, a veritable oasis with clear running water and natural hot springs. Don't doubt that people have been gathering here since long before the founding of the Republic. As it was founded, they've been gathering in ever greater numbers, serve the needs of the miners who work Drake's Fang and the soldiers who guard it. And serve them they did, laying their coffers far from the prying eyes and grasping fingers of the Republican excisemen. But the edicts from Rondella carry much weight in these parts. Dalamil has long been something of law unto itself. Here, those with the most money or the most friends make the rules. At least they did until Kupka built that castle of his at the heart of the Mother Crystal. Elmo has been Titan's fiefdom since then. While his men may be liberal with their coin, they are anything but in the exercising of their authority, which, as I'm sure I don't need to tell you, is absolute. So you see why those with the people's best interests at heart took it upon themselves to organize their own protection. My predecessor, chief among them. It's about Lubor. You and I have more in common than you might think. Not only are we both masters of the blade and devilishly handsome to boot, but we are both the second people to bear our respective names. What, you didn't think Rosena Dalamil was my own invention, did you? It was the name of my master. I inherited it from her, along with her title and her smithy. Ensuring that her name lived on was the least I could do after all she did for me. She plucked me from the streets and put my less than nimble fingers to work making blades instead of trouble. Last, she was to leave my life as suddenly and unexpectedly as she had entered it. Or to follow in her footsteps that I might change others' lives as she had mine. That's why I keep her forge alive. I play the desert hare. I care for the orphans of Dalamil. Indeed, I had thought my obligations to Renz and Drika to be my most pressing concern. It is until the infamous Cid made a surprise reappearance. Rather muddied the waters. Still, I suppose that's enough of me to go around.
Do forgive me if the desert hare isn't always at your beck and call, won't you? That makes more sense now, I guess. 頑張れよ。あんちゃん、うちの大将と手を組んだんだろう。これからはよろしくな。In exchange for one greatsword forged to the specifications here under, Red Rooster Trading will pay the sum of 1,000 gil, less than 8 hands in length. Weighted pommel, briar clam inlay, serrated edge suited for cutting bone. You mean sawing? Serrated edges don't really like cut. Something that's sharp to cut. You serrated with the saw. I mean, I guess like take chunks out, but got 肉切りナイフなんて作ったことないのに。何か困りごとか？ええ、課題が難しくて。ってあなたはクライブさん。すみません、ぼーっとしちゃって。僕はサーバルボル師匠の下で家事の修行をしています。実は師匠から Not from one swipe ある課題 anyway. を言い渡されて困っていたんです。ダリミルならではの肉切りナイフを作ってみろというもので、ルボル師匠のことですからただのナイフでは認めてくれないでしょう。クライブさん、もしよければお願いがあるのですが。なんだ？肉切りナイフを作るのに力を貸してもらえませんか？ I could give you a hand. わかった。ルボルは大切な協力者だ。その弟子の頼みというなら力になろう。よかった。助かります。それで何から手をつける？そうですね。ダリミルならではというのが大事だとは思うんです。ただこれまで肉切りナイフを一度も作ったことがなくて、どこから進めればよいのやら。悩むくらいなら実際に使う人に話を聞いたらどうだ？何か手がかりをつかめるかもしれないぞ。さすがはクライブさん、確かにそうですね。普段肉切りナイフを使ってる人たち、ダリミルで働く調理人や職人に話を聞けば、そうか、彼らが求めるものこそダリミルならでは。ダリミルの人たちが使いやすいナイフならば課題に応えられるかもしれません。早速話を聞いて回りましょう。僕は宿屋の調理人を当たってみます。クライブさんは市場で話を聞いてもらえますか？いいだろう。それではよろしくお願いします。 Carving out a niche. There's a lot of people that use knives. Like everybody would use a knife. Like cut vegetables, cut meat. 使うとなると肉屋と狩人か。話を聞いてみよう。 Speak to townspeople. Get the fisher, you got a fillet. いらっしゃい。作る料理を教えてくれりゃいい肉を見つくろうよ。いや、少し聞きたいことがあるんだ。肉屋のあんたが肉切りナイフに求めているものは何かと思ってな。お前さん、鍛冶屋か何か？そんなところさ。肉切りナイフね。肉は部位によって硬さが違うのが厄介さ。肉屋としては筋だろうが赤身だろうがどんな部位でも切れる鋭さが欲しいね。鋭さか。ありがとう。参考にさせてもらうよ。Pretty fair. Who would have guessed a knife that cuts is a good thing to have? このままじゃ私の人生どうしたらよいのだ。この大浴場には私の人生がかかってるというのに。何かあったのか？すまん、今は取り込み中なのだ。話なら後に。待て、その姿。お前さん、もしや傭兵か？だったら頼む、力を貸してくれ。話してみろ。大浴場の湯が急に熱湯に変わってしまったのだ。魔法で冷やそうにも追いつかない猛烈な暑さに。ここの湯は町の近くにある石灰棚から湧き出ているんだが、きっと
そこで何かが起きているに違いない。私は客の対応に追われてこの場を動けん。どうか私に代わって調査して Those きて dove くれないか。 terraces. Sure. 俺が調べてこよありがたい。引き受けてくれるか。湯が湧いている石灰棚は南門から出た先だ。このまま客を入れることができなければ大浴場が潰れてしまう。私の人生がかかっとるんだ。どうか頼んだぞ。Speak with townspeople. I think that's leaving the gate. I was like, currently our quest destination is nearby. I'm assuming it's upstairs. Judging by nothing looked right here. Well, it could be on the road. Uh-oh. Guess it isn't. Nobody really like jumped out to speak to. Like, yes, maybe a merchant. People are looking for. 見ろ、南門が開いておる。う。ルボルがうまくやったんでしょ何か用か。狩りの支度で忙しいんだが。Oh, hunter. Yeah, that's also true. 少し話を聞きたくてな。どういうことだい？新しい肉切りナイフを作る参考にしたいんだが、狩人にとって理想のナイフはどんなものだ？そうだな。皮ごと肉を切れるような丈夫さがあると助かるよ。皮むき用のナイフはすぐ傷むし、使い分けるのも手間なんだ。なるほど、丈夫さか。勉強になったよ。いいナイフができたら買わせてくれ。肉切りナイフに求められるのはどうやら鋭さと丈夫さのようだな。よし、サーバーに伝えてやろう。 It's kind of true. It was like hard, reliable. But that's like the heart of what like the people want. So it's like that is indeed what they're looking for. Maybe add some like serrations on it so that it has utility. Not just a one knife, like a one-trick knife. It's not just hard and durable or sharp and durable. 何か話を聞くことはできました？ああ、肉屋と狩人に話を聞いてみた。彼らが求めていたのは鋭さと丈夫さだ。なるほど、そうきましたか。僕が向かった宿屋の調理人によれば、求めているのは軽さだそうです。 It's pretty good, light, durable. 一日中ナイフを使うために重いと腕が痛 They む。 make a knife for everybody. Light, durable, つま sharp. り鋭さと丈夫さに加え軽さも満たせばいいわけか。 Revolutionize それを knives. 実現できれば使いやすいナイフになるだろうが、全てを兼ね備えたナイフなんてそうはお目にかかれない代物だ。肉切りナイフを作ったこともないお前にルボルがそんな難題を出すだろうか。あのルボル師匠のことですからね。きっとあえて難しい課題を出しているのでしょう。そうかもしれないが、鋭さと丈夫さについては鉄を鍛えて研ぎ澄ませればなんとかなるかもしれません。となると一番の問題は軽さですね。鉄ではどうしても重くなる。素材から考え直すしかないな。誰か詳しいものを知らないか？確か師匠がひいきにしている行商人が鉱石について詳しかったはず。彼女なら今ベルクロイ砂漠の遺跡のあたりで旅人相手に店を開いていると思います。相談してみましょう。店を畳む前に急がないと。 Church of Valkyrie does it for the metal trader. クリスタル横流しの噂。力を与えるぞ。はっ。
was like, I'm not walking that distance again.